Good morning, children, and welcome to the English program. I hope you are ready to do a lot of exercises today. And we are going to give you exercises which are something like what you would get in your paper. So concentrate, children. And Chitrani will start with the first exercise where you have to select a word. Yes, now don't get excited. Read the instruction carefully and I'm sure you will understand. Select a word from the box which has a similar meaning to the phrases given within brackets and write it in the space given. Now first you have to understand the instruction. Now there are some words given within the box. Instead of the word, we have given you a description within brackets. So according to the description, you will have to find the word. The population of tigers and leopards in India in 1985 has become twofold. When you see the word two, I'm sure you can find the appropriate word, isn't it? Yes, and I think it's better if you read it from the beginning to the end. Without the answers. Yes, without the answers. The population of tigers and leopards in India in 1985 has blank within brackets become twofold from 4,000 in 1972 to about 8,000. The government's efforts in the last blank within brackets 10 years to conserve these blank within brackets facing extinction species not only yields complete blank within brackets making secure to the magnificent cats, but also gave rise to the within brackets recovering of a complete ecosystem in 15 project tiger parks. So you see, now there are certain descriptions given within brackets. What you have got to do is to find the similar word which gives the same meaning. Now at once when you see the first sentence, the population of tigers and leopards in India in 1985 has become twofold. Now when you continue reading from 4,000 to 8,000, it gives you that the figure has become doubled. So can't you see in the box given, there is the word doubled. So what you have got to say is, it has doubled. It has doubled. The population of tigers and leopards in India in 1985 has doubled from 4,000 in 1972 to about 8,000. The government's efforts in the last 10 years. What is the word that can be used for 10 years? Now you know when it is 100 years, you say a century. 10 years is a decade. Efforts in the last decade. So in the blank, you have got to write the word decade. To conserve these, the next description is, the meaning is facing extinction. Facing extinction means they are dying off. Threatened, yes. Endangered. Species not only yielded complete. Now when you make sure, secure, making secure, what does that mean? To protect? Yes. So complete protection to the magnificent cats, but also gave rise to the blank recovering. What do you mean by recovering? Restoring, isn't it? Yes. Restoration of a complete ecosystem in 15 project tiger parks. Now, this is an exercise that is likely to appear in the paper, not the same thing. ඉතින් මේ වගේ එකක් ආවොත් දැන් වෙනද ඔබට තියෙනවා වචනේ හොයලා හිස්සැනට දාන්න. දැන් මේක ඊටත් වැඩි ඔබට ලිහිල් කරලා, පහසු කරලා, සරල කරලා පොඩි අදහසක් සමහරලාට වචනවල දකින්නකොටම තේරෙන්න පුළුවන් ඊට හා සමාන වචනේ මොකක්ද කියලා. ඉතින් මේකේ තියෙන්නේ අර වරහන් ඇතුලේ තියෙන වචනයට හා සමාන වචනයක් අර කොටුව ඇතුලෙන් තෝරලා එතෙන්ට දාන්න. ඉතින් මේකේ අර චිත්‍රානි මිස් කියුවා මුළු එකම මේකේ
tiger parks ගැන තියෙනවා, tigers and leopards දිව්‍යෝයි කොටියන් ගැනයි තියෙන්නේ. The population of tigers and leopards in India in 1985 has doubled. දැන් මෙතන twofold මේ සමහරවිට ළමයි අර මේ හිතලා ලියන එකට මේ twofold කියන එක වචනේම මීට ඉස්සෙල්ලා දැන් ඔබට දැනගෙන තිබුණේ නැතත් මේ වෙලාවේ මේ twofold කියන්නේ double කියන එකත් ඔබට අර චිත්‍රානි මිස් කිව්වා 4000 8000 වුණා කියනකොට දෙගුණයක්. ඉතින් දෙගුණේ කියන එකට doubled කියන වචනේ ඉබේම දැන් ඔබට එන්න පුළුවන්. The government's efforts in the last decade, 10 years, අවුරුදු 10කට decade කියනවා. To conserve this facing extinction කියලා තියෙනවා. අපි හිතමු මේ facing extinction කියන එක දන්නේ නැහැ. අපිට නිකන් හිතා ගන්න පුළුවන් extinction කියන වචනේ ඔබ යම් කිසි විදියකට අහලා තියෙන්න පුළුවන්. මේ අනතුරට පත් වී සිටින. ඒ කියන්නේ අභාවයට යන, අඩු වේගෙන යන කියන එක තමයි endangered species වර්ග not only yielded complete protection making secure කියලා තියෙනවා. security කියන්නේ ආරක්ෂා කරනවා. එන ආරක්ෂා කරනවා කියන වචනට හරියන protect කියන ඔබ දන්නවා දැන්. ඉතින් protection කියන වචනේ තෝරලා මෙතනට ලියනවා. ඊට පස්සේ gave rise to the recovering of a complete ecosystem. දැන් මේ recovering කියන එක දන්නේ නැති වුණත් දැන් එක වචනයක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. නමුත් හොඳට දැනගන්න recover කරනවා කියන නැවතත් ඒ තිබුණ විදියට ගේනවා. restoration of a complete ecosystem in 15 project tiger parks. මේ ආණ්ඩුව විසින් මේක ආරක්ෂා කරන්න කරපු පියවරක් ගැන තියෙන්නේ. දැන් මේක සම්පූර්ණ අලුත් දෙයක් වුණත් මේ තියෙන එකේ කිසිම දෙයක් නොතේරුණත් මේ වචන මුල ඉඳලා අගට මේ පැරග්‍රාෆ් එක කියවීමේදී යම් කිසි දෙයක් ඔබට වැටහෙනවා. ඒ අනුව අර වචන වලිනුත් යම් කිසි දෙයක් ඇඟෙන පරිදි ලියලා තියෙනවා මේ තේරුම් මේ කොටු ඇස්සේ තියෙන. ඉතින් මම හිතන්නේ ගොඩක් ඔබට මේක ඊටාම සාර්ථකව කරන්න පුළුවන් එකක් වෙනවා. ඉතින් හොඳට බලන්න මේ හා සමාන ප්‍රශ්නයක් ඔබට එන්න පුළුවන්. ඉස්සර තිබුණේ වචනෙම තෝරන්න දැන් ඊටත් වැඩි ලිහිල් කරලා ඉතින් පොඩ්ඩක් එහෙට මෙහෙට කල්පනා කරුවොත් මේකෙත් වචනේ තෝරගන්න එච්චර අමාරු නෑ. ඊට පස්සේ අපි බලමු තවත් එකක් තියෙනවා. ඒකෙම ඉතුරු කොටස. දැන් බලමු. The growing number of tigers and leopards is an, then there's a blank, sign of the protection being given to, within brackets, animals in the wild as a whole. This project scheme has helped to bring back the biological diversity of animal and plant in this group of protected forests spread over different states. Very simple. Now the word that you get in the bracket should match the word in the box. Growing, when you say growing, now you have to think the growing number of tigers. What is the similar word that you can take out of the box? Growing means Increasing. number is increasing, isn't it? The increasing number of tigers. Very easy. Of tigers and leopards is an. Now when the word an is there, you should know that there should be a word beginning with a vowel. You can't use the word sign, no? Even if you don't know anything, that will teach you. That will lead you to the correct word. What is the word that gives you the vowel sound? Indication is a sign. Yes. Number of tigers and leopards is an indication of the protection being given to animals in the wild. What do you call them? We call them wildlife. Wildlife. Animals in the wild is called wildlife as a whole. This project scheme has helped to. Now bring back means, look, search for the word. Yes, revive. Revive the biological diversity of, what do you call animal and plant? Fauna and flora. I think they need to study that word. I think they know it because in their textbook You have this. they have got this. Yes. Fauna and flora. Fauna and flora. In this group of protected forests, what do you call the protected forests? What is the word that you can use? Sanctuaries. Sanctuaries spread over different states. Oh. Now this is the way you find the meaning. Yes. The meaning is given. Yes. You have to find the exact word. ඔව් දැන් මම හිතනවා ඔබට මේක අර ඉස්සෙල්ලා තිබිච්ච ඔබට දැන් හිතනවා ඇති මේ ටයිගර්ස්ලා කොටියේ දිව්‍යොන්නුවේ ආරක්ෂා කරන්න දාපු ප්‍රොජෙක්ට් එකක ප්‍රතිඵලයක් ඇටියට වෙච්ච දේවල් මේ කියන්නේ. දැන් අපි මේ වචන ටික දැම්මා increasing කියන්නේ growing වැඩිගෙන එන නැත්නම් වැඩි වීගෙන එන කියනකොට increasing number of tigers and leopards is a sign. Sign කියන්නේ indication
of the protection being given to wildlife. Wildlife කියන්නේ මේ animals in the wild. Wildlife කියන්නේ වනජීවීන් කියන එක. As a whole. ඇත්තටම මේ සත්තුන්ට විතරක් නෙමෙයි මේ නම් කරන ලද සත්තුන්ට විතරක් නෙමෙයි සියලුම වනජීවීන්ට දීපු යම්කිසි ආරක්ෂාවක් කියලා කියනවා මේකේ. This project scheme has helped to revive කියන්නේ මේ bring back කියන එක නැවතත් යථා තත්වයට ගේන කියන එකට. The biological diversity කියන්නේ ජීව විවිධත්වයට වචනයක් of fauna and flora. දැන් fauna and flora කියන වචන දෙක ඔබගේ ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ තියෙනවා. fauna කියන්නේ රට ඒ සත්තුන් සත්වය. flora කියන්නේ ශාක වෘක්ෂ ලතාදිය ආදිය. ඉතින් දැන් මේ ස්කීම් එක නිසා මේ ජීව විවිධත්වය නැවතත් තිබුණු යථා තත්වයට පමුණුවන්නට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා කියලා තමයි මේකේ කියන්නේ. In this group of sanctuaries කොහෙද මේ protected forest වලට කියන sanctuaries අභය භූමි කියලා කියනවා. ඒවා අපි සාමාන්‍යයෙන් සතුන්ට නිදැල්ලේ හැසිරෙන්න ආරක්ෂිත කලාප හැටියට නම් කරපු දේවල්. ඒක නිසා ඒවා නිසා මේ ඒගොල්ලන් ගත්ත ප්‍රයත්නය සාර්ථක වෙලා තියෙනවා කියලා හිතනවා. ඒ වගේම වනජීවීන් fauna and flora ශාක සත්තුන් හා වෘක්ෂ ලතාදියන් ඔක්කොම ආරක්ෂා වෙනවා. ජෛව විවිධත්වයත් ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඒකේ තේරුමත් ඔබ දැනගත්තට කමක් නැහැ. සමහරට මේ වගේ වචන නැවතත් එන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි බලමු තවත් එකක්. දැන් මේ චිත්‍රානි here you don't have a meaning of the word. That's the thing. I think the previous one was easier than this. දැන් ඉස්සෙල්ලා exercise එකේ තිබුණා ඒකට හා සමාන වචනයක් තෝරන්න. Now you get an exercise children where you have to select the correct word. කිසිම උදව්වක් කරලා නැහැ වචනයක තේරුමකින්. හැබැයි ඉතින් So either way they will get. You can get it. Yes. You might get both even. Both in the prototype paper there both these questions are there. So what we have to do is we have to read the words first Chitrani, no? So we shall read. Stagnant, mosquito, carried, carrier, vaccine, virus, infect, sting, breeding, prevention, still, containers, headache. All these words refer to some sort of a sickness. Headache එක නම් headache දන්නේ මේවා කියවනකොට සමහර ළමයින්ට දැන් එහෙම හිතන්න එපා. මේ වචන දන්නේ ඒවා තියෙන්න පුළුවන්, නොදන්නේ ඒවා තියෙන්න පුළුවන්. සමහර ඒවා තමාට හිතලා guess කරන්න පුළුවන් ඒවා තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕවත් ඔළුවේ තියාගෙන we think we should read the paragraph. Yeah, now. that's right. Yes. Dengue is a blank disease. It is caused by a blank. The disease is categorized by severe blank, aching, bones and high fever. The blank called Aedes is a mosquito that usually blank after sundown, but they can also blank you during the daylight hours. No blank is yet available. The best blank is the eradication of the mosquito and its blank areas. It breeds in small amounts of blank water. Therefore, empty any blank which hold blank water. Yeah, it's good to know about this disease because it has become very, very common and dangerous. So dengue is a disease. What sort of a disease is dengue? Are you going to select a word from there? Yes. Dengue is dangerous, but the word here would be, can you use mosquito carried? Yes, disease. Yeah, you can. Madhuruwa visin ragina yana yeah, because ledak. In the box you get those two words together. Yes. Mosquito carried. Mosquito carried. Dengue is a mosquito carried disease. So one sentence is complete. Yes. Then we are going to find the cause. It is caused by a... Yes, it is caused by what? Any small child will tell you. Yes, a virus. By a virus. The disease is... What do you mean by a virus? A virus is a germ that gets into you and it takes its own time to kill. Virus Your body itself can cure it. Yes, the body reacts
හැබැයි වෛරස් රෝගයක් හැදුනට පස්සේ ඒකේ කාල සීමාවක් තියෙනවා. ඒ කාල සීමාව යනකම්ම ඒ තමගේ ශරීරය ඒකට රියැක්ට් කර කර හොඳ වෙන්නේ ඒ කාලෙම යනවා. ඉතින් ඒක වෛරස් එකක් සමහරවිට භයානක වෙන්න පුළුවන් වෛරස් ඩිසීසස්. ඉතින් මේ ඩෙන්ගු කියන්නේ ඩෙන්ගුවට හේතුව වෛරස් එකක්. ඔව්. The disease is categorized by severe what? Then the next one is ඊට පස්සේ තියෙන aching bones and high fever කියලා තියෙන නිසා ඔබ නොදැනගත්තත් මෙතෙන්ට එන වචන තෝරන්න පුළුවන්. Yes. ඔය severe ඊටාම තදින් එන්නේ මොකද්ද? Headache. දැන් මේක severe headache. ඔව්. Aching bones and high fever. The cold. ඔව් දැන් Aedes is a mosquito. ඔව් දැන් මේ Aedes කියන මොස්කිටෝ එක තමයි මේ වාහකයා. ඉතින් the carrier රෝග වාහකයාගේ නම තියෙනවා. is a mosquito that usually after sundown. What do you mean? හිර බැස්සට පස්සේ කියනකොට ඔබට සිංහලෙන් වචන එනවා. දෂ්ට කරන එකෙක් වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් මොකක්ද මේකට තියෙන වචනේ? අපිට මේක ලියන්න පුළුවන් නේ. Stings. That usually stings after sundown, after the sun goes down. But they can also. නමුත් ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් තවත් වෙලාවක ඔබට මෙන්න මෙහෙම ආසාදනයක් ඇති කරන්න. infect you during the daylight hours. No is yet available. What is not available? අපි ඉතින් ලෙඩක් හැදුනහම අපි ඒකට මොකක් හරි ආරක්ෂිත පියවරක් හැටියට සමහර ලෙඩවල් වලට අපි වැක්සින් එකක් තියෙනවා එන්නතක්. ඉතින් මේකට තාමත් එන්නතක් හොයාගෙන නැහැ. No vaccine is yet available. The best. ඔව් දැන් හොඳම මේක best කියන්නේ මේක මේ වළක්වාලීමට පුළුවන් හොඳම දේ තමයි අහන්නේ. මොකද is the eradication of the mosquito. ඔව් එහෙනම් prevention. Prevention is the eradication. The best prevention is the eradication. What do you mean by eradicate? Eradicate කියන්නේ සමූල ඝාතනය. Wipe off, isn't it? You won't even leave a little bit of it. Wipe off the whole thing. Yes. The best prevention is the eradication of the mosquito, which is very difficult, isn't it? ඒක හරි අමාරු දෙයක් මෙච්චර කාලේ eradicating the dengue mosquito has been a very difficult thing. Yes. හරිම අමාරු එකක් වෙලා තිනවා මුව සම්පූර්ණයෙන් විනාශ කරලා දාන්න. නමුත් මේත විතරක් නෙමෙයි සතා විනාශ කරන්න breeding areas. මේ සතා විනාශ කරන්න පුළුවන් එයාගේ හැදෙන පරිසරය විනාශ කරුවොත්. breeding areas කියන්නේ ඒ ජනිතය ඒක බෝ වෙන areas. Then බෝ වෙන්නේ කොහේද මේක? ඔන්න තියෙනවා. It breeds in small amounts of නිකන් water වෙන්න බෑනේ. water. Stagnant means the water that does not move. Yes, you can use the word still here also. because there is the word for stagnant. Stagnant water. ඉතින් මේක මෙතෙන්ට දාලා ඊටු එකට stagnant දාන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මේ still water කියන්නේ still water. The water which does not move. ගලාගෙන යන්නේ නැති වචනවල වතුරවල තමයි ජලෙහි තමයි බෝ වෙන්නේ. Therefore එහෙනම් අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ? Empty any. What should we empty? Containers which hold stagnant water. If you use the word still there, then you're able to use the word stagnant. සමහර වෙලාවට අර ඉතුරු ඉස්සෙල්ලා water එක ළඟට stagnant වචනේ ඔබේ කටට එන්න පුළුවන්. අපි හිතමු මේක භාවිතා කරුවා කියලා. දැන් ඒක භාවිතා කරගෙන යනකොට ඔබට පෙනේ therefore empty any containers. යම්කිසි භාජන තියෙනවා නම් වතුර රඳා පවතින. ඒතර රඳා පවතින කියන එකට තමයි මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ. ඒක නිසා stagnant වචනේ තමයි මෙතෙන්ට හොඳ. අරක still කියන්නේ ගලා නොයන. තරා නිකන් මේ රැඳී තියෙන මේ ස්ටිල් කියලා ස්ටැග්නන්ට් කියන්නේ ළඟින් යන තේරුම් දෙකක්. එහෙනම් අපි බලමු මේක තමයි ඔබට දැන් මේ හරිම ලේසි. මේ හුඟක් වෙලාවට මේ ඩෙන්ගු කියන ලෙඩේ ගැන අපි ගොඩාක් අහලා කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වචන ටික නොදැනගත්තත් සමහර වෙලාවට මේ එහා පැත්තේ මෙහා පැත්තේ තියෙන වාක්‍යයේ තියෙන වචනවල තේරුම අනුව ඔබට මේ වචනය හොයා ගන්නට පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් එන්න මේ වගේ එකක් ආවොත් ඔබ මේ වගේ තමයි උත්තර ලියන්න ඕනේ. ඉස්සෙල්ලාම ඒ කොටුව ඇතුලේ තියෙන වචන ටික දන්නා තරමින් කියවන්න. තේරෙන්න පුළුවන් නොතේරෙන්න පුළුවන් තේරෙන වචන තියෙන්න පුළුවන් නොතේරෙනව තියන්න පුළුවන්. ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි අර හිස්තැන් ටික පුරවන්න කියාගෙන යනකොට අර දෙපැත්තේ තියෙන වචන ඒ වාක්‍යයේ තියෙන අනිත් වචන අනුව අපිට හරියට වචනේ එන්න පුළුවන්. ඉතින් කිසිම හේතුවක් නිසා මෙහෙම එකක් ආවහම වචනක් දැකලා නැහැ මීට ඉස්සෙල්ලා මේ විස්තරෙත් ටිකක් හරියට හිස්තැන් තියෙනවා කියලා අතාරින්න විතරක් එපා. එහෙම අතාරින්න ගියොත් එක ලකුණක්වත් නැතුව යනවා. හැබැයි හොඳ වෙලා හොඳට බලන්න ඔබ පොඩ්ඩක් උත්සාහ කරලා වචන ටික කියවනවා විස්තරේ කියවුවොත් ඒක ඔබට මේ විස්තරයෙන් යම්කිසි ඉඟියක් දැනෙනවා සාරාංශයක් දැනෙනවා මේ සාරාංශය මොකක් ගැනද කියලා දැනෙච්ච ගමන් අර වචන ඉබේම ඔබට යොදන්න පුළුවන් වෙනවා අපි බලමු එහෙනම්
ඔන්න තවත් එකක් ඔබට තියෙන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්න පත්‍රයේ මේ ග්‍රාෆ් එකක් දීලා ග්‍රාෆ් එක කියවලා කෙටි විස්තරයක් සම්පූර්ණ කරන්න කියලා. Chitra, Yes, shall we now you read what can is see- expected? Yes, the bar graph. I'm sure you're well acquainted with this type of Yes, question. yes. The bar graph shows the leisure time activities of people in a particular community. Study it and write a description about the leisure time activities. Now, for your convenience, the columns have been marked as A, B, C, D, and E. Yes, and it's written Column on the A indicates sports. Column B gives you information about watching TV. Column C indicates gardening. Column D indicates bird watching. And column E, reading. Now you can see the differences, you see? ඔව්. එක්තරා ප්‍රජාවක මේ තමාගේ නිදහස් කාල වේලාව ගත කරන හැටි මිනිස්සු මේකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. දැන් මේ ග්‍රාෆ් එක දිහා බලලා අපි උත්තරේ ලියන්න යනවා. ඉතින් මේ ග්‍රාෆ් එක හොඳට බලා ගන්න. රතුවෙන් තියෙන A ක්‍රීඩාවල් කරන කට්ටිය. කොළ පාටට B TV, watching TV. රූපවාහිනිය නරඹන කට්ටිය නිදහස් කාල වේලාවල් වලදී. C කළුවට තියෙනවා gardening. ඒ කියන්නේ වතු පිටිවල යම්කිසි දේවල් වවන්න ආස කරන කට්ටිය මෙච්චර ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. D වල තියෙනවා bird watching. Bird watching කියන එක ගොඩක් මිනිස්සු කරන්නේ නැහැ. නමුත් ගොඩක් එක්තරා කොටාසයක් ඉන්නවා මේ bird watching. කුරුල්ලන්ව මේ හොඳට ස්ටඩි කරනවා සද්ද කුරුල්ලෝ ජීවත් වෙන පරිසරවල bird watching. ඒක bird watching the birds. E reading. E වල පොත්පත් කියවනවා යම්කිසි දේවල් කියවීමේ යෙදීලා සිටිනවා කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් දැන් බැලුවතින් අපි ඇත්තටම දැන් මෙහෙම විස්තරයක් දුන්නොත් ඔබට කරන්න තියෙන හොඳම දේ තමයි මේ එකින් එක ගැන ලියන්න. සමහරට මේකත් ඔබට අර ලියන මාතෘකාව වගේ අයියෝ මේක මට හරි අමාරුයි කියලා ටිකක් එන්න පුළුවන්. එහෙම හිතන්න එපා. මෙහෙම එකක් ආවොත් මේ එකින් එක ගන්න. අපි බලමු අපි ගමු එහෙමනම් මෙන්න මෙහෙම ගමු. වැඩියෙන්ම කරන එක ඊට පස්සේ අඩුවෙන් ඊට පස්සේ අඩුවෙන් ඊට පස්සේ අඩුවෙන් අන්තිමටම අඩුවෙන් කරන එක ගැන ගත්තොත් අපි මෙහෙම එහෙම හිතාගෙන අපි දැන් ලියනවා. දැන් බලමුකෝ වැඩියෙන්ම what is the most Column B rises. That's watching TV. Yeah. So shall we write about watching TV that a lot of people in this community watch TV? බොහෝ Yes. දෙනා TV බලනවා. ඒක තමයි වැඩිම The highest. highest එක. ඉතින් අපි බලමු මේක ලියන්නේ කොහොමද කියලා. ඔන්න අපි මෙහෙම ලියනවා. The highest amount of people in the community watch television. You can even say the highest number of people Yes. watch TV. About 400 people in this community watch television as their leisure time activity. Now that's an extra line, Line. isn't it? Yes. A maximum number of people watch television. So you can use any Anything. of these. Yes. ඔබට See ලියන්න how you can express the same thing in 3 different ways. අපි බලමු මෙන්න මේකේ බැලුවොත් ඔබට පේනවා මේ 400 ලකුණු ළඟට වෙනකම් මේ කොළ පාට එක ගිහිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි මේකේ පළවෙනිය නෙමෙයි දෙවෙනියට තියෙන්නේ. තුන්වෙනියට About 400 people. මිනිස්සු ගණන් කළත් මේකට උත්තර ලියන්න පුළුවන්. ඉතින් හොඳට මතක තියාගන්න බාර් ග්‍රාෆ් එකක් දුන්නොත් කී දෙනෙක් නැත්නම් ඒ අණුව එක්ස් අක්ෂයේ y අක්ෂයේ තියෙන දේවල් මොනවද කියලා බැලුවොත් ඔබට ඒ අණුව විස්තර කරන්න පුළුවන් ගණන් මිමි වලිනුත් ඔබට උත්තරේ දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මේ වැඩිම තියෙන්නේ මේ watching TV green එක නිසා අනිත් ඒවාට වැඩි අපි මෙහෙම කියනවා. අපිට මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. The leisure time activity of the majority of people in the community is watching television. චිත්‍රානි Yeah, we can the say. majority of people. ඔව් majority. තාම වැඩිම සංඛ්‍යාවක්. ඕකම ආයිත් තව විදියකින් how can you write චිත්‍රානි? The highest amount. The highest number of people in the community watch television. ඔව්. වැඩිම සංඛ්‍යාවක් මේ ප්‍රජාවේ TV බලනවා. එහෙම නැත්නම් මේක ගණන් කළා. If you count there are 400 in number. Yes, yes. ඉතින් අපි ඊට පස්සේ ලියනවා about 400 people in this community watch television as their leisure time activity. මේ වාක්‍ය ටිකක් අර වාක්‍ය වලට චුට්ටක් ලස්සනයි. As their leisure time activity. අන්තිම එක ඊටාම සරල වාක්‍යයක් how A can maximum number of people watch television. ඉතින් ඔබට දැන් මේක ලියන්න දුන්නොත් මෙන්න මේ ආකාරයේ යම් කිසි විදියකින් මේක ගැන සඳහනක් කරනවා. ඒ වැඩි මේක ගැන සඳහන්. දැන් මම මේ වැඩි එකේ ඉඳලා අඩුවට ගත්තා. ඒකට අපිට පිළිවෙලකට යන්න පුළුවන් නිසා. ඉතින් අපි වැඩි එකේ ඉඳලා අඩුවට ගත්තාම ටීවී බලන එකේ මේ විදියට ටීවී නරඹන්නන් ගැන අපි මේ එක වාක්‍යයක් ලියනවා. ඔබට කැමති
ඔබට පුළුවන් සරලම වාක්‍ය හදලා මේ විදිහට ලියනවා. ඒ ප්‍රජාවේ මෙන්න මේක තමයි තියෙන්න ඕන අදහස. මේ ප්‍රජාවේ නැත්නම් මේ මිනිස්සු සංඛ්‍යාවෙන් වැඩිම ප්‍රමාණයක් තම නිදහස් කාලඡේදවල කාල පරිච්ඡේදවල ටීවී රූපවාහිනිය නරඹන්නන්. ඕක තමයි ඉංග්‍රීසියෙන් මේ විදිහට ලියන්නේ. ඊට පස්සේ highest එක තමයි ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා මෙන්න මේ රතු එක. That is sports. Yeah, that's less than watching TV. The people who watch TV. ඒක යනවා 325ක් වගේ ගානකට ගණන් වලින් Now you can compare and see the number of people who watch TV and the number of people who do sports. ඉතින් අපි දැන් ඒක ගැන දැන් ලියනවා. දැන් මේක description එකක් නේ ලියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ පහ ගැන පොඩි වාක්‍ය ලිව්වත් ඔබගේ description එකට ලකුණු හම්බ වෙනවා හරියට ලියන්න. දැන් අපි බලමු sports ගැන කොහොමද ලියන්නේ කියලා. දැන් මේ දෙවෙනියට වැඩිපුර එකනේ. So what can we write? The second highest leisure time activity of the people in the community is sports. Or else you can even say like this. People doing sports activities in the community is less than those watching television. Actually, the second sentence gives a lot of sense. It gives the comparing the two activities and contrasting. දැන් මෙහෙම එකක් දුන්න ගමන් හුඟක් වෙලාවට අපිට බලන්න ඕනේ එක ගැන වෙනස් වාක්‍ය කියනවත් සමගම පොඩි සංසන්දනාත්මක වාක්‍යකුත් කියන්න පුළුවන් කියලා. සංසන්දනයක්නේ. ඒකයිනේ අපිට graph එකක් දීලා තියෙන්නේ. ඒතර අපි මේ සංසන්දනය කරනවා. ඉතින් අපි අර්ක ගැන ලිව්වා. ඊට පස්සේ ඒ හා සමානව සංසන්දනය කරලා බලන විට මේ ක්‍රීඩා කරන කට්ටියගේ මෙන්න මේක තමයි සංඛ්‍යාව කියන එක තමයි මේ අපි ලියලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ලියනවා the second highest leisure time activity of the people in the community sports. ඒ කියන්නේ දෙවෙනියට වැඩි නිදහස් වෙලාවේ කරන ක්‍රියාවලිය තමයි මේ ක්‍රීඩාවල යෙදෙන එක. ඒක දෙවෙනි වාක්‍ය ලියලා තියෙනවා මෙහෙම people doing sports activities in the community is less than those watching television. අපි ඒක අනිත් පැත්තට ලිව්වා highest leisure time activity එක ගැන අරක ගැන කියලා. දැන් මේක ඊට වැඩි අඩුයි කියලා ලියනවා. People doing sports activities in the community is less than those people watching television. Or else you can even say the most popular activity among the people in the community is watching television. ඉතාමත් ජනප්‍රියම නිදහස් කාල්පේදය කරන එක තමයි ටෙලිවිෂන් කියලා කියන්න පුළුවන් ඉස්සෙල්ලා එකට. ඊට පස්සේ අපි මේකට මෙහෙම ලියනවා. Yes, people doing sports is less than the number of people who are watching TV. අපි දැන් මේ නම්බර් එක ලියනවා නම් චිත්‍රානි we can even say about 325 people in the community do sports as their leisure time. There are many ways of expressing this. මේ එකම කාරණාව ඔබට හැකි පරිදි ඔබගේ ඔළුවට නැගින පරිදි ඔබ සිංහල නම් සිංහලෙන් එනවා දෙමළ නම් දෙමළ භාෂාවෙන් මතකයට එනවා. ඒක ඉංග්‍රීසියට ඔබ දන්න ඉංග්‍රීසියෙන් හරවන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් මේ sports අපි ඊට පස්සේ බලනවා the least. least එකට ඉස්සෙල්ලා අපි හිතන්නේ දෙකක් සමානව පේනවා. Yes, equal numbers of people කියන්නේ මෙන්න මේක. equal numbers පේනවා C and E. That is gardening and reading. ඒ දෙක සමාන දල වශයෙන් සමාන ප්‍රමාණයක් වතු වගාවයි කියවීමයි කරනවා. ඉතින් අපි මේ දෙකම එකට අරන් මෙහෙම ලියන්න පුළුවන් එකක්. මෙන්න මෙහෙම. Equal numbers of people in the community do gardening and reading as their leisure time activities. Or else you can say about 350 to 360 people in the community do gardening and reading during their leisure time. අපිට leisure time activity කියන එක leisure කියලා කියන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපි බලන්නකො මේ දැන් කළු වලින් තියෙන gardening නිල් පාට වලින් තියෙන reading අපි ඉස්සෙල්ලා දැක්ක chart එකේ. ඉතින් අපි ලියනවා සමාන පිනිසුන් ප්‍රමාණයක් මේ දෙකේ යෙදෙනවා. ගෙවතු වගාවල් හා කියවීමේ යෙදෙන ප්‍රමාණය එක හා සමානයි. ඉතින් අපි ඒක යම්කිසි ආකාරයකට මෙහෙම වාක්‍යයකට ලියනවා. ඉංග්‍රීසියෙන් ඔබට ලියන්න පුළුවන් සරලම වාක්‍යයෙන් ලිව්වත් ඒක අපිට කමක් නැහැ. මේ ලියන්නයි ඕනේ. ඒකට ඔබ හැම එකක් ගැනම ලියවුණා කියන්නේ ඔබ මේකේ description එකක් විස්තරේ ලිව්වා වෙනවා. දැන් බලන්න අන්තිමටම කරලා තියෙන්නේ අපි කිව්වා bird watching කියලා. මේ D එක තමයි bird watching. Yes, the least number of people do bird watching. Then how can you tell this, Chitrani? Yeah, the least number of people do bird watching as their leisure time activity in this community. Yes. Bird watching is the least popular leisure activity of the people in this community. Only about 150 people of the community prefer to do bird watching during their leisure.
ඉතින් නොයෙක් Yeah, ආකාරයකින් there are so many ways of saying the writing. same thing. You don't need to keep to one. Yes. But only thing But is only you have to compare and contrast. contrast. You have to say something about each group of people. හැම කාණ්ඩය ගැනම එක එක වාක්‍ය ලස්සනට විස්තරාත්මකව යොදපු ගමන් මේකේ විස්තරය සම්පූර්ණ. ඉතින් ඔබට But සම්පූර්ණ be sure that you use the words most, Yes. least, less, majority, more than, less, majority, less. maximum. Oh. These words may carry marks for you. ඔව්. දැන් මේ වගේ මේ graph එකක් සංසන්දනය කරනකොට ඔබ දැමිය යුතු වචන සමහර විට ඔබට ඒකේ මේ දෙන්න පුළුවන්. Use words like more, than, less, least, most, majority කියන වචන ටිකක් දීලා ඔබට කියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වචන භාවිතා කරමින් මේ විස්තර කරන්න කියලා. ඉතින් ඒ වචන භාවිතා කරන්නේ ඒ වචනවල තේරුම් දන්නවා නම් වැඩිපුරම කෙරෙලා තියෙන ඒවාට අපිට most කියන්න පුළුවන්, නැත්නම් majority කියන්න පුළුවන්, මිනිස්සු ගැන Highest. සඳහන් කළා highest කියන්න පුළුවන්, වැඩිම කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ওই වචන භාවිතා කරන්න පුළුවන්. least කියන්නේ අඩුම. ඒකන අඩුම දේ ගැන ලියනකොට least කියනවා. less කියන්නේ අඩුයි කියන එක. අඩුම නෙමෙයි. යම් කිසි එකත් එක සංසන්දනාත්මකව කරනකොට අඩුයි less කියන එකට. ඊට පස්සේ maximum කියන්නේ වැඩිම ප්‍රමාණයක්. minimum number කියන්නේ අඩුම ප්‍රමාණය. ඉතින් මේ වචන දුන්නොත් ඔබට ඒවා භාවිතා කරන්න සිදු වෙනවා. එහෙම නොදී ලිව්වොත් ඔබට ඕන ආකාරයකට ලියන්න පුළුවන්. නමුත් කිසිම විස්තරයක් ඔය වචන වලින් කිහිපයක් හරි භාවිතා කරන්න නැතුව ලියන්න බෑ. ඒක නිසා හොඳට මතක තියාගන්න මේ graph එකක් ආවොත් එකින් එක හොඳට ස්ටඩි කරලා එකින් එක ගැන අඩුම ගානේ එක හොඳ විස්තරාත්මක වාක්‍යයක්වත් ලිව්වොත් ඔබට සම්පූර්ණ ලකුණු හම්බ වෙනවා. ඉතින් මම මේ ඉස්සෙල්ලා ලියපු ආයෙත් ලියලා තියෙන්නේ මම හිතන්නේ මේවා අපි ඔබට ලිව්වා මේ ඒ ටික ඔක්කොම එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් හැටියට ලිව්වහම මෙන්න මෙහෙම වෙනවා. The leisure time activity of the majority of people in the community is watching television. ඒකට හරියන වෙනත් ආකාරයේ වාක්‍ය ලිකක් ටෙලිවිෂන් ගැන ලිව්වා. මේකේ most ලියලා තියෙනවා, maximum number ලියලා තියෙනවා, highest amount of people කියලා ලියලා තියෙනවා. ඉතින් හොඳට බලන්න මේ වචන නැතුව කවදාවත් graph එකක් සංසන්දනය කරන්න බෑ. මේ තුන්වෙනි වාක්‍යයේ most තියෙනවා, හතරවෙනි එකේ maximum තියෙනවා, පස්වෙනි එකේ highest amount තියෙනවා. එහෙම නැත්තම් මිනිස්සු ගණන් කරලා ඉලක්කම් වලින් දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා හොඳට උඩ එකේ majority කියලා තියෙනවා. මේ වචන වලින් එකක් භාවිතා කරලා වැඩිම දේ ගැන සඳහන් කරන්න. දෙවෙනි එකේ අපි ලියලා තියෙනවා the second highest leisure time activity. ඉතින් is less කියලා තියෙනවා. පළවෙනි එකේ second highest කියලා ලියලා තියෙනවා. දෙවෙනි වාක්‍යයේ less කියන වචනේ භාවිතා කරලා තියෙනවා. මම මේ දෙකම අර graph එකේ ලියලා තිබිච්ච ඒවා. ඉතින් හොඳට මතක තියාගන්න මේන් යම් කිසි දෙයක් ලියන්න. ඊපස්සේ තුන්වෙනි එක සමානේව තිබුණා නම් සමාන නම් මේ මිනිස්සු ප්‍රමාණයක් කරපු එක මෙතන තුන. ඉතින් ඒකට equal numbers කියලා ලියුවා. ඉතින් හොඳට මතක තියාගන්න අන්නේ වචන දැනනකොට ඒවයින් එකක් පාවිච්චි කරුවත් ඔබට විස්තරාත්මකව ලියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අඩුම කියන එකට භාවිතා කරන්නේ least කියන වචනේ. එහෙනම් මේ least කියන වචනේ භාවිතා කරලා අර bird watching එක අපි විස්තර කරුවා. නැත්නම් least popular කියලා ලියනවා. නැත්නම් least number of people කියලා සම්බන්ධ වෙච්ච මිනිස්සු ගැන කියනවා. least popular කියන්නේ අඩුවෙන්ම ජනප්‍රිය ක්‍රියාවලිය තමයි bird watching. ඉතින් ඒක නිසා හොඳට මතක තියාගන්න මෙන්න මේ වචන භාවිතා කරලා හැම එකක් ගැනම සංසන්දනාත්මක වාක්‍යයක් ලිව්වොත් ඔබට ඒ graph එකෙනුත් ලකුණු ගන්න පුළුවන්. මෙවැනි එකක් එන්න බොහෝ දුරට පුළුවන් නිසා මේ වගේ එකක් ගැන අවධානය යොමු කරන්න. ඊට පස්සේ අපි බලමු මෙන්න මෙහෙම එකක් තියෙනවා. Now, study the two pictures. Yes. A and B and select the sentences that describe each picture. Write the letter in the relevant column. Yeah, the columns will come in the next screen. Now, if we look at this, Chitrani, what can we see in A? It's a farmhouse. Farmhouse. You get a lot of There are sheep. animals, sheep. Yes, there are sheep grazing. You can see a lady. You can see a car. There's a carriage. A carriage. There is a person standing on the carriage. And on the right, it's a farmer's house. Anyway, it's a house. And you see a lady carrying a little child. And you get little wood adjoining the house. So you study the picture. Before you go into the exercise, you have to study the picture. Now, let me see. Shall we see the sentences that are given? A. This is a picture of a farmhouse in the countryside. Yes. So, does this say anything about Which it? picture? Yes. Now, which Yes. picture I think picture goes A, with this sentence? I think it's picture A goes with this Picture A picture. goes with the sentence. Okay. Again. Yes. Now let me see the second This one. is a picture of a farmer's house in the countryside. Yes. Now this is there is a slight difference. If you don't pay attention, you might go wrong. Yeah. First is a picture of a farmhouse.
farmhouse. Yes. Second is a picture of a farmer's house. So what is the picture of the farmer's house? That is picture B. Picture B. The first is a farmhouse. The second is a farm. So now you will be able to put them in relevant columns. Now let me see. Some sheep are grazing in the field. Yes. So probably this first picture has some sheep. You don't get sheep in the second B. picture. Then what do you say? The farmer's wife is carrying a basket. Oh, let me see the picture. Yes, there are two ladies. Yeah, one is carrying a child. The other one is carrying a basket. Yes. So you have to be a little careful because both sentences sound alike. Yes. So these sentences will be given to puzzle you also. Yes. So you see the lady with the basket is in picture A. And let me see the next one. There is no cart in the picture. Picture E, the farmer's wife is carrying her child. Yes. So that one is wife picture B. Yes. So one wife is carrying a basket and the other wife is carrying a child. So it's very clear in this picture. That's picture B. Okay. Then there is no cart in the picture. Yes, there is no cart in the picture. Very clear. Very clear. You can see a cart in picture A. Yes. And there is no cart in picture B. Okay. There are two adults in the picture. Yes. Now there are two adults. There are two people in any case. But who? Adults. Adults are people who are older than matured people. You see? So in picture A you get two adults, but in picture B you get a child and an adult. One adult. So you have to. It's very clear. So you have to mark it. Yes. On A. A. And the next one is there is a wood adjoining the house. Yes. Wood is a podi kalabada pradesha. Small forest. Yes. Oh. Now so where do you get it? That? You in get picture it in picture B. Adjoining the house. You see picture these trees behind. Oh, it's a picture B. Then we'll see. Two chimneys can be seen on the roof of the house. Yes, the two chimneys where the smoke goes into the air. Where do you see that, Chitra? Yeah, in picture A. In picture A. Very clear. Very clearly you get the two. So what you have to do is only concentrate. Make it avadane. Read the sentence, study the picture. Study the picture. This house is made of long logs of wood. Yes. Which house? Which house? Which house? It's a farmer's house on the right. On the right. On the right. So now we can sort out the it's sentences. a very easy activity. Question. Yes. So you might get something like that. Yes. So you can expect something like that. Now see children, harima lesi මේක. ඔබට හැබැයි පොඩි ගැටලු සහිත තැන් තියෙනවා. One lady is carrying a basket, one lady is carrying a child. අපි නොබලා ලියුවොත් මේ දෙක පටලැවෙන්න පුළුවන්. එක ගෙදරක් හදලා තියෙන විදිය තියෙනවා, එක ගෙදරක ළඟින් කැලෑවක් තියෙනවා කියනවා. දැන් අපි මෙහෙම බැලුවොත් මේ ටික ඔක්කොම දන්නවා. දැන් අපි දන්න ගන්න ඕනේ මේවා මොකක්ද දාන්න කියලා. This is a picture of a farmhouse in the countryside. So it was A. This is a picture of a farmer's house in the countryside. That was picture B. Some sheep are grazing in the field. That was a farmhouse. So the farmer's wife is carrying a basket. That was also in the farmhouse. Yes. Picture A. The farmer's wife is carrying her child. Oh, that was picture B. There is no cart in the picture. That is again in picture B because there was no cart. Yes. There are two adults in the picture. That's picture A. There is a wood adjoining the house. That was picture B. Two chimneys can be seen on the roof of the house. That's a farmhouse. This house is made of long logs of wood. Oh, that was a farmer's house. That was picture B. ඉතින් මම හිතන්නේ ඔබට හරි පැහැදිලි මේක අපිට ඇත්ත වශයෙන් මේ දෙකම එක ස්ක්‍රීන් එකේ දාන්න බැරුව හේතුව නිසා තමයි අපි මෙහෙම කෙරුවේ. නමුත් ඔබට මේවා කියවනකොට ඔබගේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ තියෙන එකට අර කියවන වාක්‍ය හොඳින් බලන්න. සමහර විට ඔක්කොම වාක්‍ය ඊටාම මේ පහසුවෙන් ඔබට දෙන්න එකක් නැහැ. පොඩි ගැටලුවක් සහිත වචනකින් වචනයක මොකක් හරි ස්පෙලිං එකකින් හෝ ඔබ පොඩ්ඩක් මේ එක නිකන් අමාරු කරලා තියෙයි. නමුත් ඔබ හොඳින් බැලුවොත් ඊටාම සරල පින්තූර දෙකක් තියෙන්නේ. මෙවැනි දෙයක් පින්තූර සංසන්දනයක් වාක්‍ය කියවන. ඔබගේ කියවීම හැකියාව කොහොමද ඔබට තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. ඒක දෙනවා. ඉතින් එතකොට හොඳට මතක තියාගන්න ඊටාම සරල පින්තූර දෙකක් සරල වාක්‍යයක දුන්නාම ඒවා A B කියන කොලම්ස් වලට ගොනු කරන්න ඔබට පුළුවන් වෙනවා. අපි බලමු එහෙනම් අපි ගොඩක් මෙදාසරේ පාඩමේ ගත්තේ ඔබට අභ්‍යාස. මොකද අපි හුඟක් ව්‍යාකරණ මීටින්ග් වල උගන්වලා තුනේ ව්‍යාකරණ සම්බන්ධිත අභ්‍යාස. ඔබට ප්‍රශ්න පත්‍රයේ එන්න පුළුවන් කියලා හිතන ප්‍රශ්න වලට අදාළ අභ්‍යාස ටිකක් තමයි ගත්තේ. ඉතින් හොඳට මේවා ගැන හිත යොමු කරන්න. එච්චර අමාරු නෑ කිසිම දෙයක්. දැන් මම මෙන්න මෙහෙම එකක් කියන්නේ පොඩි
ඔබට පොඩි පාඩමක් කියලා දෙනවා. චිත්‍රානි, what I thought was like how we must teach them where certain words appear in a Word sentence. class. Yes. Now the sentence is the feeble old man is walking slowly on the sandy pathway. Yes. So Now, word by word, we will try to categorize. yes, the first part of it is the subject or the noun phrase. Now, how would you explain this now? Which one? The feeble old man. දැන් මේ පළවෙනි වාක්‍යයේ subject කොටස. Subject of the sentence. Sentence. The feeble old man. Oh. The man is the noun. Now, the subject. What type of a man? Old man. So the word man is described By the word adjective old, old. which is an adjective. And also feeble. තවත් එකක් And there's another adjective, feeble. Then what is the? There is a determiner. දැන් හොඳට මතක තියාගන්න. ඔබට යම්කිසි දැන් මම මේ පාඩම ඉතා ඔබට දැනගන්නට සලස්වන්නේ ඔබට සමහර එකක් තියෙනවා පැරග්‍රාෆ් එක හිස්තැන් පිරවීම. හිස්තැන් පුරවන්න වාක්‍ය වචන ගොඩක් දීලා ඒවැ හිස්තැන් පුරවන්නට දෙනවා ඒ පැරග්‍රාෆ් එකේ. නැත්නම් වාක්‍යය. දැන් මේ හිස්තැන තියෙන තැන තිබිය යුතු වර්ඩ් ක්ලාස් එක. නැත්නම් ඉංග්‍රීසි වචන කාණ්ඩය මොකක්ද කියලා ඔබ දැනගත්තොත් ඒ හිස්තැනට අර තින් වචනයක් තෝරලා දාන්න ඉතා පහසු වෙනවා. ඉතින් දැන් බලන්න මේකද feeble old man කියන්නේ සබ්ජෙක්ට් කොටස. මේ සබ්ජෙක්ට් එක man. නමුත් man විස්තර වෙන ගොඩක් පද ඉදිරියට දාලා තියෙනවා. the කියන determiner එකක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් නාම පදයක් අපි තනියම තියන්නේ. ඒකට අපි determiners ඔබට මම මුලදී ගන්නවා. the, some, few, each කියන determiners ඒ එන තේරුම ආකාරයේ අනුව වැටෙනවා. දැන් මෙතන the feeble old man කියන්නේ උක්තයට දාලා තියෙන නැත්නම් සබ්ජෙක්ට් එකට තියෙන ඉතුරු විස්තර කිරීමේ වචන. noun එක තමයි man, එක head word කියලාත් කියනවා subject එක. ඒක විස්තර කරනවා feeble old, ඉතා දුර්වල වයසක කියන මිනිසෙක් ගැන කියන්නේ. දැන් මේ විශේෂිත මිනිසෙක් නිසා the කියන determiner එක දැම්මා. දැන් හදිස්සියවත් මේවා හිස්තැන් කරලා තිබුණොත් the එක හිස්තැනක් කරලා feeble old man තිබුණොත් ඔබ දැනගන්න ඕනේ මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ determiner එකක්. එතකොට ඒක අපි අර වචන ලැයිස්තුවෙන් determiner එක දානවා. හදිසියේ feeble එකයි old එකයි හිස්තැන් කරලා තිබුණොත් අර man කියන subject එක ඉස්සරහ. එතකොට ඔබ දැනගන්න ඕනේ මේ subject එක විස්තර කරන්නා වූ පද දෙකක් තමයි මෙතන තියෙන්න ඕනේ. එහෙනම් ඒකට අදාළ පද මොනවද ඒ list එකේ තියෙන කියලා. දැන් ඒ subject එක ගැන. ඊට පස්සේ is walking slowly කියන්නේ ඒ වාක්‍ය ක්‍රියාපදය. දැන් මේ ක්‍රියාපදය සාමාන්‍යයෙන් එක වචනකින් තියෙන්නේ නැහැ. මේ ක්‍රියාපදය present continuous tense ක්‍රියාපදයක්. ඒ ක්‍රියාපදයේ විස්තර කරන adverb එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි මේ විදිහට ලියලා තියෙන්නේ. walking තමයි main verb එක. නමුත් walking එක තියෙන්න බෑ තනියම ඉස්සරහට is දැම්ම. අපි ඒකට auxiliary එකක් කියනවා නැත්නම් helping verb එකක් කියනවා. මේ is දැම්මේ මෙතන එක මිනිහෙක් ගැන කතා කරන නිසා. ඊට පස්සේ මේ walking කියන එක විස්තර කරනවා adverb එකකින් ක්‍රියා විශේෂණයකින් slowly කියලා. ඉතින් එහෙනම් මේ පදවලට නිශ්චිත ස්ථානයක් තියෙනවා වාක්‍යයේ. මේ adverb එකක් ක්‍රියාපදයකට පස්සේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. සමහර වෙලාවට ක්‍රියාපදේ ඉස්සරහට එන්නත් පුළුවන්. adjective එකකුත් සමහර විට සමහර වාක්‍යවල ඒ විදිය අනුව නාමපදයට පසු එන්නත් පුළුවන්. දැන් ඊට පස්සේ තියෙනවා on the sandy pathway. දැන් මේ මිනිස්සයා ඇවිදින්නේ කොහේද කියලා තියෙනවා. මේ on කියන එක preposition එකක්. මේක prepositional phrase එකක්. මේ මිනිස්සයා ඇවිදින තැන විස්තර කරනවා කොයි ආකාරයේ තැනකද කියලා. on කියන්නේ preposition එකක්. නමුත් ඒ ඇවිදින තැනට කියන නම තමයි pathway, මාර්ගයක්, අඩිපාරක්. ඒ pathway කියන්නේ නාමපදයක්. දැන් මේ නාමපදේ විස්තර කරන්න දාලා තියෙනවා sandy pathway එක. එහෙනම් බලන්න මේ අන්තිම එකේ තියෙන on කියන්නේ preposition එක. pathway කියන එක තමයි noun එක මේක විස්තර කරන්න දාපු දෙවෙනි නාමපදය. ඒක head word එක නෙමෙයි. ප්‍රධාන නාමපදයවත් subject එකවත් නෙමෙයි. නමුත් ඒකට යටත් වෙලා විස්තරයට අදාළ වෙන පදයක්. දැන් මේ pathway එක විස්තර කරනවා මේ sandy කියන වචනේ. වැලි සහිත කියන එකට. දැන් ඒ නාමපදයක් අපි හැම වෙලෙම බැලන්ස් කරන නිසා determiner එකකින් මේ the කියන determiner කියනවා. දැන් මේ ස්ථාන මේවට හැම එකටම වාක්‍ය ස්ථානයක් තියෙනවා. දැන් එහෙනම් අපි බලමු මෙන්න මෙහෙම. දැන් ඔබට මෙන්න මේවා හිස්තැන් කරලා තියෙනකොට බලන්න මොකක්ද දෙන්න ඕනි කියලා. දැන් feeble old man is working slowly on the sandy pathway කිව්වොත් ඔබ දැනගත යුතුයි මෙතන තියෙන්න ඕනේ determiner එකක්. Isn't that Chitra? Yes. Now you have to identify all these words. Yes. To which word class they belong. And which place in the sentence it takes. And it's very easy if you get an activity with blanks. You will be able to know now what is missing here. Yeah. Whether it's a noun, whether it's an adjective, an adverb or a determiner or a preposition, whatever. Yes, whatever it is. Now when you say feeble old man is walking slowly on the sandy pathway. So you can see that the determiner is missing. So it's easy to fill it when you know
each and every word according to their positions or what the class is. Now the second one is? The old man is walking on the sandy pathway. So one adjective is missing. Missing. So that's feeble. The feeble. Yes. So you can have more than one adjective. Yeah, you can have more noun than one adjective to describe the noun. The next sentence carries the word feeble, but the word old is missing. Yes. The feeble old man is walking on the sandy pathway. Look at the next one. The feeble old, both adjectives are there, but then the next word is missing. That's a noun. The noun. The noun is missing. The feeble old man is walking on the sandy pathway. And the next sentence gives you the noun. The feeble old man. What is missing? The auxiliary. The walking is not balanced with the auxiliary. Yeah, the walking. You cannot use that word walking without the helping verb. So the helping verb is is. He is walking on the sandy pathway. The next sentence, the feeble old man is, now the verb is missing. Verb is missing. Walking on the sandy pathway. And the last sentence, the feeble old man is walking. All that is there. Yes. But then the preposition is missing. Yes. On the sandy pathway. See what a beautiful way of learning. Yes. So thereby you know each and every word what you call them. When you see a preposition, you know that it's a preposition. When and you where know, it should appear in the sentence. And also where it should appear in the sentence. And this will be helpful when you get a passage with blanks, isn't it? අර දැන් ඔබට මේකයි ඉබේම පැසේජ් එකක් දීලා හිස්තැන් පුරවන්න කියලා තියෙන වචන ටිකක් දුන්නාම අපේ දුවල පුතාලට මේ තේරුමක් නැතුව ඒක පුරවනාට වැඩිය තේරුමක් ඇතුව ඒක පුරවන්න ගියොත් ඒක හැම දෙයක්ම හරියට ගන්න පුළුවන්. ඒකයි අපි මේ කිව්වේ මේ දීලා තියෙන වචන ලැයිස්තුවක් තියෙනවා නම් ඒ වචන ලැයිස්තුවේ හැම වචනයකටම උචිත ස්ථානයක් වාක්‍යයේ තියෙනවා. එක්කෝ ඒක ඩිටර්මිනර් එකක් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් ක්‍රියා විශේෂණයක් නැත්නම් නාම විශේෂණයක් නැත්නම් ප්‍රධාන නාමයේ සබ්ජෙක්ට් එකේවත් උක්ත පදේ වෙන්න පුළුවන්. ප්‍රධාන නොවන යම් කිසි නාම පදයක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම තමයි ඒක ඔබ හිතා ගන්න ඕනේ. එහෙම එකක් ආවොත් ඔබ කොහොමද ඒකට උත්තර දෙන්නේ? මේ ස්ථානය මොකද්ද? මෙතන මොකද්ද දෙපැත්තේ තියෙන වචන දෙක? මේක නාම පදයක් ඉස්සරහද මේ හිස්තැන තියෙන්නේ? එහෙනම් ඒ හිස්තැනට ඉස්සරහ ඩිටර්මිනර් එකක් තියෙනවද? ඉස්සරහ ඩිටර්මිනර් එකක් තියෙනවා නම් නාම පදයයි ඩිටර්මිනර් එකයි අතර හිස්තැනක් නා එහෙනම් එතෙන්ට වෙන්න ඕනේ හුඟ වෙලාවට නාම විශේෂණයක් කියලා හිතා ගන්න ඕනේ. මොකද නාම පදයක් ඉස්සරහට සමහර විට ඩිටර්මිනර් එකක් තියෙන්න පුළුවන්. එක හිස්තැනක් නම්. සමහර වෙලාවට එතන විශේෂණ පදයක් තියෙනවා නම් ඊට ඉදිරියෙන් ඩිටර්මිනර් එක සඳහන් වෙලා තියෙන්න පුළුවන් ওই දෙවෙනි එකේ වගේ. ඒක නිසා හොඳට මතක තියාගන්න මෙන්න මේ ස්ථානය word classes වාක්‍යයේ සිටිය යුතු ස්ථානය ගැන ඔබට අවබෝධයක් තියෙනවා නම් බොහෝ දුරට එහෙම එක්සර්සයිස් එකක් කරගන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේක කරන්න. Now let us see whether you are able to identify these words given in the box. Filling the blanks with suitable words from the list. Let us read the words, Chitrani. Yeah. Brew. Refreshing. Leaves. Turn. Drying. Pluck. Into. Plucked. The. In. Shoulders. Prune. Tea. To. Bushy. Taken. Now let's read this, Chitrani. Without the words we'll read. Yes. Tea is an important crop which grows in the hill country. It is a very blank drink. The women blank the blank leaves from the blank bushes and put them blank baskets hanging on their blank. The young leaves are blank once blank 7 days. The men blank and manure the tea bushes blank, make them short and blank, the tea leaves are blank to the factory. The blank go through a process of crushing and blank the green leaves blank into crisp brown powder. We blank tea from this powder. Yes. අපි තේ බිව්වට කවදාවත් තේ මෙහෙමයි කියලා හිතුවේ නෑනේ. The process of making tea leaves. Yes. Now let's Yes. Fill in the blanks with suitable words from the list. Tea is an important crop which grows in the hill country. It is a very drink. Refreshing. Now it's the adjective that is missing. Yes, drink is a noun and before the noun what sort of drink? Yes. ප්‍රබෝධමත් කරන
එකක් The women, the. Now Women. something is missing there. Yes, after the women it has It has to be a verb, isn't verb. it? Yes. The women pluck. The women pluck the What? Now what? It has to be a noun. Yes. The women pluck the young. No. Now the leaves. The word Noun leaves is there. given. Noun is given. You have to find the adjective. So before the noun is a Yes. blank. If there is a blank before a noun, that means you are expected to give an adjective. The women pluck the young leaves from the bushes. Now Bushes is a noun. noun. So What then what bushes? is missing there? There is an adjective, so Adjective. it has to describe the bushes. Tea Tea bushes. And put them where? You have to Baskets. put baskets. So you have to put it. They have to Into- be in a place. Yes, the So place. So the preposition into baskets, hanging on their where? Where do they hang? A noun. Noun. Okay. On their shoulders. The young leaves are once plucked once in 7 days. The men and manure the tea. The men, what do the men do? They prune it. They කප්පදු කරනවා ටික. And manure the tea ඒ bushes දෙකම ක්‍රියාපද දෙකක් එකට ඇවිල්ලා Yes. end එකෙන් සම්බන්ධ වෙලා. to make them short and bushy. The tea leaves are to the factory. The Taken. verb is missing. Taken to the- Taken to the factory. The go through a process. The leaves go through a process of crushing and Drying. drying. Then what happens? The green leaves, then they turn into a crisp brown powder. The Yes. green, from the green leaves, it turns into the And tea it is dust. this powder that we use, Yes, isn't we it? brew tea from this powder. දැන් මං හිතනවා ඔබට තේරුමක් තියෙනවා කියලා. දැන් මේක ආයෙත් අපි බලමු. මේ හැම වචනයක් හිස්තැන ඉස්ට පසුව තියෙන වචනය අනුව ඉස්සරහා තියෙන හිස්තැන තේරුම් කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඩ්‍රින්ක් එකට ඉස්සෙල්ලා තියෙන විස්තර කරන පදයක් නාම විශේෂ. ඉතින් රිෆ්‍රෙෂින්. The women කියලා උක්තය තියුණා, සබ්ජෙක්ට් එක තියුණා, සබ්ජෙක්ට් එක පස්සේ තියෙන්න ඕනි ක්‍රියාපදයක් pluck. මොන වගේ leaves? Leaves තියෙනවා නාම පදයක්, විස්තර කරන පදය young නාම විශේෂණයක්. From the bushes කියන වචනේ තියෙනවා, bushes එක ඉස්සරහට මොන bushes? The tea bushes. Then put them into baskets. Baskets වල ඇතුළට දානවා නම් ඒක preposition එකක්. Hanging on their shoulders. The young leaves are plucked once in 7 days. The men prune and manure කප්පදු කරලා පෝර දානවා tea bushes to make them short and bushy කෙටි කරලා මේ පඳුර වගේ වැවෙන්න. The tea leaves are taken අරන් යනවා to the factory. The leaves go through a process of crushing. ඒ හා සමානම තව ක්‍රියාපදයක් drying. පොඩි කරලා වියලි කරනවා. The green leaves turn into crisp brown powder. කොළ පාට ඒවා brown powder එකට හැරෙනවා. Turn. We brew tea from this powder. මේ කුඩෙන් තමයි අපි තේ වත් කරලා බොන්නේ. I think that's clear. That's about Yes. the time that we have We got. have for today. මං හිතනවා මේක පැහැදිලි කියලා අපි නැවතත් වෙන අභ්‍යාසයක් තව දවසක කරමු. I think Chitrani will have to stop today and we'll see them Next next week. week again. Thank you children and have a good day.